Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan shine video namu na shida a cikin wannan series da muke mai suna koyi Python. Kamar yadda na faɗa insha Allahu zan yi bayani akan Python tun daga farko har zuwa gwargwado abin da ya kamata ce mutum ya sani a ciki. Idan ba za ku manta ba, video namu na ƙarshe mun yi bayani akan data types da muke bayani muna da different data types a Python wanda ya hada da string, integer, float da kuma boolean. Yau insha Allahu abinda za mu yi bayani akai cikin wannan video za mu yi bayani ne akan variable. Me variable? Duk lokacin da kaji an ce variable abinda ake nufi wani abu da ake ajiyar data a ciki ko ake ajiye wani abu a ciki. Let's just call it like a memory. Kamar storage ne, variable kamar storage ne da ake aje wani abu a ciki a programming language. So a Python ma haka. Misalin da zan bada shi ne, zan bada misali yanzu idan na ce a kawai sai ina so in aji sunan Ahmad a cikin a, so a ta zama variable, so shi yasa duk lokacin da na sa a sai na yi declaring na yi amfani da equals to, maybe na ce a is equals to Ahmad, we have to put it inside double quotes saboda is a what is a string. So idan na ce a is equals to Ahmad, it means na aje sunan Ahmad a cikin a, don haka a ta zama variable. Wannan shine abin da ake nufi da variable. So ina inserting again, let me insert another column. For example, let me insert another one below. Let me say b is equals to 2020. That means this is integer data type. That means b is a what? A variable that stored what? That stored 2020, and a is a variable that stored Ahmad. So now if I want to call Ahmad, that what now I'm going to declare it. If I want to call Ahmad, then we are going to learn how to execute the what? The variable data. To execute it on Python shine ka danna print, then sai ka sa double bracket naka wanda muke kira bracket, sai ka rubuta sunan variable in. Now idan nace print a, it's going to print what? It's going to print Ahmad for us. Ahmad zai mana printed saboda mi nayi saving Ahmad a what? Wannan variable a, so I want to print variable a. Idan nayi running zai mana printing. Okay, let me run it. Okay, sorry, I didn't declare this, so that I didn't run it. So let me run Ahmad, then let me run this again. So now let me run this one and I'll run it, then it will give me Ahmad because I run it. Before I didn't run it, that way it didn't work. So let me just call b. Now if I run it again, if I click on run, it will give me 2020 instead of what? Instead of Ahmad. So if I change this 20 b, yanzu misali idan na canza shi sai na rubuta Ahmad Aminu Ahmad misali, idan na rubuta b is Ahmad Aminu Ahmad sai na run it nashi. So now I run it. So if let me show you something. If you didn't run it, even if you run it now, it will give you Ahmad Aminu Ahmad. Now I add another d, so I didn't run this one. Let me run it again. Now let me click on this. Now I run it. Now if I run it again, it will give me again the same Ahmad Aminu Ahmad. So whenever you did something on a cell, I already told this is a cell, you need to run the cell if you want to work with the cell. So now I can create another one. Let me just insert it below. I can say c is equals to for example, c is equals to, let's say, let me do something, Ahmad. Let me say this is Aminu, b is Aminu, is Am. So let me just run them all. Let me run this. Let me run this. So now I want to call them all. I want to print a, b, c. Let me just run them all. It will give me Ahmad Aminu Ahmad. Okay, let me delete this and do it for you again and see. So now a is Ahmad, b is Aminu, c is what? Ahmad. Now if I want to print them all, then I'm going to say a, comma, b, comma, and c. Now if I run them all, it will give me Ahmad Aminu Ahmad. That's what I'm going to see. Abunda zangani kenan. So this is how you will declare all these. Yanzu look at the abunda case. Okay, maybe yanzu ina insert 1 here. Let me run it. Insert 2 here. Let me run it. Insert 3 here. Let me run it. Idan nayi running Wannan variables in will not change.
kawai data in na canza idan na ne yanzu zai bani 1 2 3 saboda mi na yi saving 1 a B a 2 a B 3 kuma a C. So wannan shine abin da ake kira variable. Sannan kana iya sa ba lalle A B C D ba kamar da na yi bayani, kai kana iya sa suna. I can call this Ahmad. I can run it. So now if I come here and print Ahmad, let me just print Ahmad. Now if I print Ahmad, Ahmad is going to give me 1 because Ahmad is 1. I name Ahmad to 1. So please work with this. Try as much as you can to work with this variable to see how you can save something on your named variable. And in the next video we are going to talk about rules. Now variables akwai ka'idojin da ake bi wurin creating variable. Next video namu insha Allah za mu yi discussing ka wannan ka'idojin saboda kar mutum ya zo ya creating wani variable ya ga sunan bi hau ba ko ya samu mistake. I'm going to guide you on how to create a very good looking variable. So nan za mu tsaya insha Allah cikin wannan video da fatan Allah ka samu dace. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.